Unseasonal heavy snow hit Seoul and central regions early Tuesday, disrupting traffic. 예상치 못한 폭설이 화요일 이른 아침 서울과 중부 지역을 강타하며 교통에 차질을 빚었습니다. Seoul recorded 11.9 centimeters of snow, while Uijeongbu and Goseong saw 13.8 centimeters and 19.9 centimeters, respectively. 서울에는 11.9cm의 눈이 쌓였으며 의정부는 13.8cm, 고성은 19.9cm를 기록했습니다. It was the latest heavy snow advisory ever issued in Seoul. 서울에서 가장 늦게 발효된 대설주의보로 알려졌습니다. Traffic slowed significantly, with the average speed in central Seoul dropping to 17.9 km per hour. 교통이 크게 정체되며 서울 도심 평균 속도가 시속 17.9km까지 떨어졌습니다. Numerous accidents occurred due to slippery roads, including a fatal crash in Ansan. 도로가 미끄러워 사고가 다수 발생했으며 안산에서는 한 명이 사망했습니다. Flight disruptions included 4 cancellations and several delays at major airports. 항공편도 차질을 빚어 4편이 취소되고 여러 편이 지연됐습니다. Incheon International Airport reported 5 flight delays but no cancellations. 인천국제공항에서는 5편이 지연됐지만 취소된 항공편은 없었습니다. Korea Railroad Corp added 14 extra subway services to ease congestion. 한국철도공사는 혼잡을 완화하기 위해 지하철 운행을 14회 추가했습니다. The snow is expected to stop nationwide later on Tuesday, according to the KMA. 기상청에 따르면 눈은 화요일 중으로 전국에서 그칠 전망입니다. Authorities have identified North Korean hackers as being behind multiple cryptocurrency thefts. 당국은 여러 건의 암호화폐 해킹 사건의 배후로 북한 해커들을 지목했습니다. North Korea now reportedly holds the third largest Bitcoin reserve globally, after the US and UK. 북한은 현재 미국과 영국에 이어 세계에서 세 번째로 많은 비트코인을 보유한 것으로 추정됩니다. Binance News reported that North Korea's hacker syndicates have accumulated 13,562 BTC, worth $1.14 billion. 바이낸스 뉴스에 따르면 북한 해커 조직들은 총 13,562 비트코인, 약 11억 4천만 달러를 축적한 것으로 알려졌습니다. This estimate was based on data from Arkham Intelligence, a blockchain analytics firm. 이 추정치는 블록체인 분석 회사인 아캄 인텔리전스의 데이터를 기반으로 했습니다. Hacking groups like Lazarus were responsible for $659 million in crypto thefts in 2024, officials said. 라자루스 그룹 등 북한 해킹 조직들은 2024년 6억 5,900만 달러 상당의 암호화폐를 탈취한 것으로 확인됐습니다. The FBI stated last month that North Korea was behind a record $1.5 billion crypto theft. 미국 FBI는 지난달 북한이 역대 최대 규모인 15억 달러 상당의 암호화폐 절도를 저질렀다고 발표했습니다. Many stolen assets, mainly Ethereum, were later converted into Bitcoin. 탈취된 암호화폐의 상당수는 주로 이더리움으로 이후 비트코인으로 전환된 것으로 보입니다. The Lazarus Group allegedly converted at least $300 million of stolen crypto into unrecoverable funds. 라자루스 그룹은 최소 3억 달러 상당의 탈취 암호화폐를 추적 불가능한 자금으로 전환한 것으로 알려졌습니다. North Korea reportedly uses hacking profits to fund missile and nuclear programs. 북한은 해킹 수익을 미사일 및 핵 프로그램 자금으로 활용하는 것으로 추정됩니다. A recent study suggests that South Korea lost its liberal democracy status in 2024. 최근 연구에 따르면 한국은 2024년에 자유민주주의 지위를 상실한 것으로 나타났습니다.
The VDem Democracy Report 2025 reclassified South Korea as an electoral democracy. VDem 민주주의 보고서 2025는 한국을 선거 민주주의로 재분류했습니다. This means South Korea is no longer among the world's 29 liberal democracies. 이는 한국이 더 이상 세계 29개 자유민주주의 국가에 포함되지 않는다는 의미입니다. South Korea was one of 11 countries downgraded and among 45 undergoing autocratization. 한국은 강등된 11개국 중 하나이며 권위주의화가 진행 중인 45개국에 포함되었습니다. The report highlighted declining democracy in 5 East Asian nations, including South Korea. 보고서는 한국을 포함한 동아시아 5개국에서 민주주의 수준이 하락했다고 밝혔습니다. Meanwhile, countries like Thailand and East Timor showed improvements in democratization. 반면 태국과 동티모르 등 일부 국가는 민주주의 수준이 향상되었습니다. The report noted worsening media freedoms in South Korea over the past 2 years. 보고서는 지난 2년 동안 한국의 언론 자유가 악화되었다고 지적했습니다. The findings align with the Economist Intelligence Unit's 2024 Democracy Index. 이러한 결과는 2024년 이코노미스트 인텔리전스 유닛의 민주주의 지수와 일치합니다. That index downgraded South Korea to a flawed democracy, ranking it 32nd globally. 해당 지수는 한국을 결함 있는 민주주의로 강등했으며 세계 32위로 평가했습니다. The United States has placed South Korea in the lowest tier of its sensitive country list. 미국은 한국을 민감한 국가 목록에서 최하위 등급으로 분류했습니다. This decision is due to security concerns regarding government-affiliated research institutes. 이 결정은 정부 산하 연구 기관과 관련된 보안 우려 때문입니다. South Korea's foreign ministry clarified the issue after discussions with U.S. officials. 한국 외교부는 미국 관계자들과 논의한 후 이에 대해 설명했습니다. The U.S. Department of Energy designated South Korea in this category in early January. 미 에너지부는 올해 1월 초 한국을 이 등급으로 지정했습니다. The Foreign Ministry stated it is not related to broader diplomatic policies. 외교부는 이번 조치가 외교 정책과는 무관하다고 밝혔습니다. It specifically concerns security issues at institutes linked to the Department of Energy. 이는 미 에너지부 산하 연구 기관과 관련된 보안 문제에 초점이 맞춰져 있습니다. Despite the designation, the U.S. confirmed it will not greatly impact tech cooperation. 이 지정에도 불구하고 미국은 기술 협력에 큰 영향을 미치지 않을 것이라고 확인했습니다. Joint research projects between South Korea and the U.S. are expected to continue. 한미 간 공동 연구 프로젝트는 지속될 것으로 예상됩니다. The Foreign Ministry reassured that bilateral cooperation remains stable. 외교부는 양국 간 협력이 안정적으로 유지되고 있다고 재확인했습니다. Unseasonal heavy snow hit Seoul and central regions early Tuesday, disrupting traffic. Seoul recorded 11.9 centimeters of snow, while Uijeongbu and Gosong saw 13.8 centimeters and 19.9 centimeters, respectively. It was the latest heavy snow advisory ever issued in Seoul. Traffic slowed significantly, with the average speed in central Seoul dropping to 17.9 kilometers per hour. Numerous accidents occurred due to slippery roads, including a fatal crash in Ansan. Flight disruptions included 4 cancellations and several delays at major airports. Incheon International Airport reported 5 flight delays but no cancellations. Korea Railroad Corp added 14 extra subway services to ease congestion. The snow is expected to stop nationwide later on Tuesday, according to the KMA.
Authorities have identified North Korean hackers as being behind multiple cryptocurrency thefts. North Korea now reportedly holds the third largest Bitcoin reserve globally, after the US and UK. Binance News reported that North Korea's hacker syndicates have accumulated 13,562 BTC, worth $1.14 billion. This estimate was based on data from Arkham Intelligence, a blockchain analytics firm. Hacking groups like Lazarus were responsible for $659 million in crypto thefts in 2024, officials said. The FBI stated last month that North Korea was behind a record $1.5 billion crypto theft. Many stolen assets, mainly Ethereum, were later converted into Bitcoin. The Lazarus Group allegedly converted at least $300 million of stolen crypto into unrecoverable funds. North Korea reportedly uses hacking profits to fund missile and nuclear programs. A recent study suggests that South Korea lost its liberal democracy status in 2024. The VDem Democracy Report 2025 reclassified South Korea as an electoral democracy. This means South Korea is no longer among the world's 29 liberal democracies. South Korea was one of 11 countries downgraded and among 45 undergoing autocratization. The report highlighted declining democracy in 5 East Asian nations, including South Korea. Meanwhile, countries like Thailand and East Timor showed improvements in democratization. The report noted worsening media freedoms in South Korea over the past 2 years. The findings align with the Economist Intelligence Unit's 2024 Democracy Index. That index downgraded South Korea to a flawed democracy, ranking it 32nd globally. The United States has placed South Korea in the lowest tier of its sensitive country list. This decision is due to security concerns regarding government-affiliated research institutes. South Korea's foreign ministry clarified the issue after discussions with U.S. officials. The U.S. Department of Energy designated South Korea in this category in early January. The Foreign Ministry stated it is not related to broader diplomatic policies. It specifically concerns security issues at institutes linked to the Department of Energy. Despite the designation, the U.S. confirmed it will not greatly impact tech cooperation. Joint research projects between South Korea and the U.S. are expected to continue. The Foreign Ministry reassured that bilateral cooperation remains stable.